fact, about 2 months back, I took an appointment from the Honorable MP, but I underwent a major surgery, so I could not proceed further. For the first day, I am coming out of my house after my surgery. It's only for meeting. For that purpose, I come here and I am waiting. I did not raise any question because the topic was something else. So, sir, as you said, Mr. Pandey, about that Babco's report. At that time, I happened to be the chief engineer for Godavari Waters. And the Babco's report was prepared when I was the chief engineer for Godavari Waters. And Devadala project report was prepared when I was the chief engineer and I was the convener. But I have one of the members, but I was the youngest member. There were other 4 senior engineers who are senior to me by age, but not with the designation. I have opposed the system of Devadala because I happen to be behind all the Mahabubnagar irrigation projects which have dispensed with the pressure main, and wherever the pressure main has to be there, I have proposed all the tunnels and one lift, a bigger lift. So we have disposed with all the pressure mains for Mahabubnagar project. I belong to Mahabubnagar project. I was having a very what we call intense sentiment to do something because I happen to hear from that district God has given me an opportunity to that post, so let me do something. Similarly, I thought of doing it for Devadala, but at that time, our own chief engineers, I'll mention, I will not hesitate to mention the names also because something has been done to against our interest. Mr. Murthy and Mr. What is that gentleman name? Till that time, till other day, he was the advisor to the government of Andhra Pradesh, Sitapatra. And another 2 members from Central Water Commission, Central Electricity Authority. They have all opposed my proposal. Then I said, see, we have already redesigned, re-engineered some of the projects in Mahabubnagar district which were having 14 lifts, 3 lifts. Why not we do Devadala on those lines? Then I said, you are a kid, they say, we are senior engineers, this is what we are going to do. Then I said, okay, let me present my case. If they do not accept, because a minor member or 1 member, if the 4 members agree, I can't help it. But dissent note. Yes. So dissent note, sir. Before to that, there are few things to be rather informed to the Honorable MP. And in fact, I wanted to take an appointment from you. For that purpose I come. But the occasion has come to me to come out with these facts. Yes. So that way, sir, the Bachawat has given only allotment for on Krishna basin and he has not mentioned specifically, not allotted any quantity of water. And probably you might have been last week, sir. At one time, during your presence or in your presence, I have suggested stepped barrages on river Godavari so that we can make use of the entire Godavari river to store water and utilize it whenever we need it. So that one of my proposals, but sir, I have reiterated the same thing in the concept paper which has been submitted and which has also been forwarded, sir. So somehow the first priority for us is we need around 1100 TMC of water for our state requirement, and in that 1100, because already Krishna quantity has been decided, we cannot do much about Krishna, but in Godavari we have plenty of scope, but all that water needs to be lifted. Sir, we are having a disadvantage of rivers being at lower level and our landscape, but we are also having another advantage of state, that we can generate power from that water also, because the water is deeply falling from Srisalam it's so level, and at Jurala it is around 390 meters, and like that, say, when we reach to Nagar, it's still lower level, and whatever the river flows which are there even in the lean period can also be made use and power can be generated. So that's another aspect, sir. So this Godavari,
we have to identify as many as barrages and projects and allocate ourselves some water and present it before that whatever the Godavari board there and get allotted ourselves some water, some quantity. It is not decided. So without any decision on that, we cannot say that they are using this and all those things. First, let us make sure that to what amount of water we are As interested. an upstream Yes. riparian. Yes, for that we have to formulate so many schemes and barriers and convince them that these are all required for our area and region. So they say so many things that you are those things. See, it's water. Wherever it is available, we have to take it. So we cannot go along with the water, but wherever it's there, we have to get it back to our requirement. Yeah, I'm sure the point is well taken, and Sir, the Honorable MP will bring it to the notice of the Honorable Chief Minister. So I say that I was lucky to get an opportunity, and just I have one thing left out. I request the Honorable MP to give me an appointment so that. And Not only myself, we will sit with the concerned officials. Thank you. Thank you. Please take your seat. Sir, the next question is by one participant, Mr. Suresh. He is a UPSC aspirant for civil services. His suggestion is that our Telangana Public Service Commission syllabus should be aligned on the lines of the UPSC syllabus so that the chances of success of Telangana boys and girls would be more. This is a suggestion. Very good, sir. Very good suggestion. Definitely. And another one. It's a very good suggestion. In fact, actually, during this session of Parliament, I have raised in the Parliament with regard to that issue of Union Public Service Commission. CSAT. Some representations, I received some representations from the aspirants. So I have raised it, and that was a very big issue. Later on, the government, different political parties also raised the issue very often in the first week of this session. So ultimately, that issue they have addressed letters to all the state governments, asking their comments. So your suggestion, I think, This is more to do with the state's state syllabus body. Yes, if it is in tune with the Union Public Service Commission, definitely the aspirants here and there, they can try their luck. luck. The chances of success Will be good. Just briefly, please. Please make some representation so that I will forward it. Somebody, who is that person who has written it? Just Mr. Suresh, you please make a representation. Hand it over to me. Definitely I will speak to the Chief Minister so that he in turn will request the Public Service Commission Chairman, Mr. Chakrapani, to... So this is only with group 1, sir. Actually same thing is followed by group 2 and VR, and that is the reason more... Like I understand, but he is the ఆ పబ్లిక్ సర్వీస్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎట్లుంటే గ్రూప్ 2 కానీ 1 కానీ అదే ట్యూన్ లైక్ పెట్టేసారు ఎక్కడ లాక్కుంటే వాడు అక్కడ లాక్కుతారు ఇక్కడ ఎస్ఎస్ చదువుకొని ఇక్కడ ఒక తీరు చదివి అక్కడ ఒక తీరు చదివే బదులు అది ఎట్లో అట్లా పెట్టచ్చు. వెరీ గుడ్ సజెషన్. Sir, another question. Please make a representation and hand it over. Mr. Muttaya, Railway JSC Chairman. The suggestion is lower level posts, unskilled posts చాలా వరకు కొన్ని రాష్ట్రాలు మాత్రమే చాలా వరకు they are knocking it away in railways. అయితే ఈ సజెషన్ is 80% local reservations for unskilled lower level ఉండాలి. దానికోసం ఎంపీగా మీరు స్టేట్ వైజ్ ఈ రిజర్వేషన్ ఉండేటట్టుగా ఆ ఇష్యూస్ ని పార్లమెంట్ లో రేజ్ చేయాలని వారి సజెషన్. గ్రూప్ డి పోస్ట్, గ్రూప్ డి ఐదో నాకు చెప్పారు. అయితే దాంట్లో ఇష్యూ ఏంటంటే మిగతా స్టేట్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా బీహార్, నార్త్ ఇండియా వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తున్న ఉద్యోగాలు. కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు 2 ఇష్యూస్ అండి. మనం కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు సీనియర్ ఇంజనీర్ గారు చేస్తున్నారు. ఈ ఇష్యూ మనం నెక్స్ట్ మన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ అవి రాసేందుకు అయిపోయింది, రిటర్న్ కూడా అయిపోయింది. మనం అందరము దీంట్లో ఒకటేంటి, ఇప్పుడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎట్లయితే ఉందో మన పిల్లలకి రైల్వే దాంట్లో కూడా బీహార్,
మోర్ పర్టికులర్లీ బెంగాల్లో ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్యూటోరియల్స్ కోచింగ్ సెంటర్స్ విపరీతంగా పెట్టినండి. పెట్టేసేసి అక్కడ కోచింగ్ ఇచ్చారు. సరిగా మీకు కొన్ని మాల్ ప్రాక్టీసెస్, పేపర్ లీకేజ్, దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. నేను ఆ సబ్జెక్ట్లో పోవడం, అక్కడ లీకేజ్ అంటారు, ఏమంటారు అది వేరే విషయం. కానీ ఆ కోచింగ్ దానికి ఉన్నంత పర్సుయేషన్ మన దగ్గర లేదు. ఇది విత్ రిగార్డ్ టు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ RRB. నెక్స్ట్ కమింగ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అండి. నేను కాకతీయ గ్రామీణ బ్యాంకు వనగల్ది, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ అండి. ఇప్పుడు దాంట్లో యూనియన్ లీడర్స్ అంతా నా కొలీగ్స్, కాంటెంపరీస్ మేము కాలేజెస్లో. సో వాళ్ళకి చాలా ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. నేను అల్టిమేట్లీ అవన్నీ మెర్జింగ్ కూడా నేను ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ గాట్ ఎలెక్టెడ్ ఐ పర్సూడ్ ఇట్. అండ్ అల్టిమేట్లీ మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్, డెక్కన్ గ్రామీణ బ్యాంక్ రెండు కూడా మెర్జ్ అయ్యి తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ పేరు, ఆ పేరు కూడా నేనే ప్రపోజ్ చేసి సెక్రటరీస్ దగ్గర తిరిగిన లాస్ట్ 1 year తిరిగి అల్టిమేట్లీ మనకు తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ పేరే మొత్తం యావత్ తెలంగాణలో వస్తున్నారు. సో రిక్రూట్మెంట్ మొన్న ఎగ్జామ్ జరిగితే వరంగల్ ఇంటర్వ్యూకు పిలిస్తే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 800 మంది పిలిస్తే 700 చిల్లర ఆంధ్ర జిల్లా వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఆడ మేము అపోజ్ చేయించడం, గడబడి చేయించడం, వదిలిపెట్టించాం. 1 month ఆపిన తర్వాత పెద్ద ఒక డైరెక్షన్ తీసుకొచ్చారు కోర్టులో. వరంగల్లో కాకుండా ఇంటర్వ్యూస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వరంగల్, ఇక్కడ నారాయణగూడలో పెట్టారు. 1 week పెట్టి రిక్రూట్మెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి. అయితే నేను అసలు కారణం ఏదో లోతుగా ఆలోచిస్తే రాయలసీమ జిల్లాల నుండి కడప, ప్రొద్దుటూరు, నంద్యాల, కర్నూలు, తర్వాత అనంతపురం జిల్లాలో 2 అక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్స్ బ్యాంకింగ్ రిక్రూట్మెంట్ ట్యూటోరియల్స్. ఎవరు రిటైర్ అయిన బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులు, లెక్చరర్, టీచర్లు, ఇంకా రుబ్బుడు వాళ్ళ పిల్లల పట్టుకోవాలి. సో అట్లా అంటే కొంత మాల్ ప్రాక్టీస్ అనే సబ్జెక్ట్ నేను పోతలేదు. నార్మల్గా ఏంది ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అంటే నేను కొంచెం లోతుకి వెళ్ళి చూస్తే తెలిసిన విషయాలు. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనం ఈ రిటైర్ అయిన వాళ్ళం వీళ్ళము ఇప్పుడు వచ్చే ఈ పబ్లిసిటీ, ఈ అబ్బాయి మంచి సజెషన్ చేశారు, వెరీ గుడ్ సజెషన్. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ మన పిల్లలకి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్గా ఎక్కడ పుడితే ఏ ప్రాంతవాసుడు అనేది రాష్ట్రానికి సంబంధం లేదు కదండి. ఇప్పటికీ మన పెద్ద థ్రెట్ ఆంధ్ర వాసులు ఇక్కడ వచ్చే తండ్రి ఇక్కడ పుట్టే, ఆ పిల్లాడి ఇక్కడ పుట్టే, మన వాళ్ళ పిల్లాడి ఇక్కడ పుట్టే, వీళ్ళంతా మనకు థ్రెడ్ ట్రాక్ చెప్తారండి. ఉద్యోగస్తులు దాంట్లో ఎట్లా రేపు మన తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అయినా కూడా ఇప్పుడు మెరిట్లా కానీ దాంట్లో తిన్నాడు. కాబట్టి కొంత కాంపిటేటివ్గా నెస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేద్దాం. మిగతా అవన్నీ పక్కన దాంట్లో చట్ట ప్రకారంగా నువ్వు మళ్ళీ కాంట్రవర్సీ అవుతుంది. కానీ 1950 ముందంటే రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు కానీ అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ నేషన్ ఇండియా. కాబట్టి ఏం చేద్దాం, కొంత మనం చూస్తే మనం కూడా ట్రై చేద్దాం. స్కిల్ డెవలప్మెంట్